තවත් ලස්සන වාක්‍ය රටාවක් තියෙනවා. තවත් ලස්සන වාක්‍ය කාණ්ඩයක් තියෙනවා. මෙන්න මේව. I have already. I have already. කියන්නේ මම දැනටමත් කියන්නේ. already කියලා කියන්නේ දැනටමත්. I have already. දැනටමත් කරලා තියෙනවා. ඉන්නවා අන්න ඒ වගේ එකක් කියන්නේ. I have already. I have already. I have already. මෙන්න මෙහෙමයි. I have already. මෙතෙන් එන verb එකේ third form එක. ඒ කියන්නේ past participle එක. past participle එකක් කියන්නේ මේ tenses එක grammatically have එකත් එක්ක එහා පැත්තට කොහොමත් වෙන්නේ past participle එකක් present perfect එක. present perfect. එතකොට මෙතන එන්නේ subject. I, we, you, they, he, she, it or any singular name or any plural names ටික තමයි මෙතෙන්ද එන්නේ. right? ගොඩාක් දුරට භාවිතා කරන්නේ I have. එතකොට he, she, it any singular name එක has කියලා භාවිතා කරනවා. නමුත් එතන ගොඩාක් දුරට එන්නේ have. I have, we have. ඒ වගේ තමයි ගොඩාක් එන්නේ. මම දැනටමත් කියන එක. මම දැනටමත් ගිහිල්ලා ඉන්නේ. ගිහිල්ලා තියෙනවා. I have already gone. නේ? මම දැනටමත් එහෙ ගිහිල්ලා තියෙනවා. I have already gone there. මම දැනටමත් එහෙ ගිහිල්ලා ඉන්නේ. I have already gone there. කෝල් එකක් දෙනවා. I have already gone there. මම දැනටමත් ලියලා තියෙන්නේ. I have already written. I have already written. written. ඒක දැනටමත් ලියලා තියෙන්නේ. මේ ඔක්කොම මේ verb එකේ third form. past participle form එක තමයි තියෙන්නේ. have එකට පිටිපස්සේ past participle verb එක තමයි use කරන්නේ. I have already written it. I have already read that letter. මම එළියුම දැනටමත් කියවලා තියෙනවා. I have already read that letter. Read that letter. I have already read that letter. මම දැනටමත් ඒ ලියුම කියවලා තියෙනවා. දැනටමත්. I have already activated. මම දැනටමත් active කරලා තියෙන්නේ කියන එක. මොකක් හරි app එකක් හරි මොකක් හරි I have already activated. I have already activated. මම දැනටමත් active කරලා තියෙන්නේ දැනටමත්. සිංහල වෙද්දි. මේක ගොඩ භාවිතා කරනවා. දැන් V එකටත් භාවිතා කරනවා. අපි දැනටමත් කියලා එක භාවිතා කරනවා. මේ මම දැනටමත් කාලා ඉන්නේ. I have already had the lunch. මම lunch එක එනකොට දැනටත් අරගෙන ඉන්නේ. ඒ වගේ. I have already. මේකත් එක past participle එකක් තමයි භාවිතා කරන්නේ. ඉතින් අල්ලගන්න පුළුවන් වුණා. ගොඩාක් අමුවට මේක භාවිතා කරනවා අපේ ඩයලොග්ස් වලදී සිංහලෙන් ගොඩාක් එනවා. ඒකෝට මේක ඇප්ලයි කරගන්න පුළුවන්. ඒ තැනට මම දැනටමත් verbs ටික past participle එකේ තියන්න. I have already gone there. I have already written it. I have already read that letter. I have already activated. අපි දැනටමත් active කරලා තියෙනවා වගේ SIM එක. We have already activated your SIM. company කතා කරලා ගියා. අපි දැනටමත් please check your phone එක check කරගන්න කියලා කියන්න පුළුවන්. already. තව ඒවා ගොඩ දාන්න පුළුවන් නේ. We have already sent. අපි දැනටමත් යවලා තියෙන්නේ. it. We have already sent it. We have already
send it. අපි දැනටමත් ඒක යවලා තියෙනවා. නේ? We have already sent it. දැනටමත් යවලා තියෙනවා. මෙයන්ුණත් අපේ රට සංවර්ධනය කරලා තියෙනවා. We have already developed. We have already developed our country. එනකොට දැනටමත් අපි සංවර්ධිත රටක්. සංවර්ධනය කරලා තියෙනවා. We have already developed සංවර්ධනය කරලා තියෙනවා. 2048 වෙනකම් ඉන්න ඕනේ. මම දැනටමත් උගන්වලා තියෙන්නේ මේ පාඩම. I have already learned this lesson. I have already learned this lesson. නේ මම දැනටමත් දැනටමත් ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ කියලා. I have already learned this. මම දැනටමත් උගන්වලා තියෙන්නේ. I have already taught this lesson. I have already taught this lesson. මේ lesson එක දැනටමත් උගන්වලා තියෙන්නේ. Previous one ඉස්සරින් කියව එක දැනටමත් මම ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ කියලා තමයි ඒකේ. learn එහෙම තමයි මේකේ ඉන්නේ. I have already වැඩි භාවිතයක් තියෙන pattern එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. මේක tense එකක් තියෙනවා. present perfect tense එක already කියලා කියන්නේ දැනටමත් මේ වගේ idea එකක් වෙනවා. I have basic ටික එහෙමම එනවා. I have කියන එක past participle verb එකක් කියලා අදා ගන්න පුළුවන්. verbs ටික අල්ල ගන්න ඕනේ. කොහොමද එන්න බෑ මම නිතරම කියන්නේ ඒකයි. practice කරන්න ඕනේ. අමුවට practice කරන්න. ඉස්මයන්ට practice කරන්න. bye for now.